estamos con Lost in Random. Vamos a continuar la partida. Seguimos en Londos. A ver, tenía que conseguir blues de esos que chillan, pero no sé dónde están. O sea, voy a mirar... Ah, no, espera. El mapa. Porque... Dos... Aquí hay una interrogación. Voy a ir hacia allá. Por aquí. Vamos a ver si puedo ir rápido. Yo creo que cuando le doy a ir rápido va más lento todavía. A ver. El mapa. Pero... izquierda. A esta mujer ya le dimos una palabra. A la izquierda... Hi, I'm Harry Twofold. ¿No serás tú? I love the upside down town. It's a whole second to town. And they're all right. It's a huge mistake. Sorry. You Todos must tienen have doble been speaking to my personalidad. other half. I hate it. By which I mean, it rules. Yeah, that's kind of my whole thing. But one thing will always remain consistent. My love for the upside down town. It's beautiful. I hate it. Worst idea we ever had. Brilliant disaster in waiting that will Make everyone happy. to die one day so that they can escape this horrible monster city. And then go to heaven, which will be exactly like the new upside down. Okay? Have a nice ¡Ay! And Le he dado depressed. rápido. day. Le he dado rápido. A ver, era... Ah, ya lo veo. Calle de comercio. ¿Qué le pasa a este? No le he preguntado. Oh. No, I'm stuck. Artist's block. I'd trade my Gubblegregor for a flash of inspiration. Oh. I'm through Pipkin, by the way. I am an artist, but not with paints or music. My art is the art of trading, and I want to push the art forward. Trading Gubblegregors is so routine. I want to trade something that hasn't been traded before. You wouldn't happen to have anything, would you? Anda, la palabra A de word? la otra Now señora. that's interesting. I've never traded in words before. This could be a whole new marketplace. What's the word? That is a beautiful word. Oblectament. I would like some oblectament, please. Yes, it is a good word, and that means it has value. Anything with value I can trade. Oh, this is going to be great! Now, your friend Ian is an honest trader, so let me compensate you for that word by giving you a Gubblegregor in exchange. They're very futuristic. Gumigrego. ¿Qué es un gumigrego? Imagine not knowing what a Gubblegregor is. Hilarious. You're all right, kid. Good sense of humor. Here's the Gubblegregor. Just be sure not to use it in full reverse. We all know what happens then. Great, kid. Me ha dado. Con esto puedes gumigregar lo que quieras. También puedes intercambiarlo en la calle comercio por algo de valor. La calle comercio. La calle comercio... Que hay un... La calle comercio está allí. Anda, la mierda esa que me faltaba, un bluff.
que sea una de las criaturas más inútiles de azar, puede que las autoridades nos hayan hecho creerlo. Este hombre... no. Calle Comercio. A ver. Por acá. ¿Será la misma señora? My stock is twice as good as the competition. And they've recently made their stock twice as good. So, mine is twice as good. No, este no tiene nada. Shroud, get your fresh shroud, straight out of the tube. That's Callejera de los Canallas, en la calle Comercio. Pues sigo en la calle Comercio. Pero aquí, ¿qué hay? ¿Esto lo viro ya? Hay 5 monedas. Este señor no dice nada. ¿Este? Es mi criado. It's the perfect pair for the perfect pair. Este no lo he visto yo. ¿Este puede hablar? No. Hey, kid. I'm selling crispy Twix here. Crispy Twix to try. You've got to have it. No sé dónde... A ver. To answer your question, kid, I got what all kids crave. Super juice is Crispy the Twigs. only The crispiest in town. Holy fresh. A ver el mapa. Hay 2 interrogaciones y una tiene en lucha. Madre mía. A ver, voy bien por aquí. Paso por debajo del puente. El puente, a ver si. Shroud, get your fresh shroud. ¿Este listo que está aquí? Rosafido. It does describe to me, kid, but that costume is dead on. A ver. Tengo que subir por la escalera. De aquí se subía. Aquí me parece. Perdona. Creo que sí. Vamos a ver. Hay una lucha aquí. ¿Y este? Cuando brinco. My grandmother told me about him. Cerrarán la puerta. Ah, sí, es aquí, sí. Pero si aquí ya vine. Please, trade the Gubblegregger to Ah, me. dame el I'm gumigredo. sure the skull I'm offering is invaluable. It must be. It's darned old. Hagamos un trato. Thank you. Here, have this, fossilized skull, I think. Strangely four-sided. It must have come from some sort of ancient extinct animal. Big Red dug it up a while back before... forget it, it's not important. But this has got to be the rarest thing in all of Two Town. Thanks, kid. Un dado de 4 caras. Muerto. Este antiguo dado falleció hace tiempo en la purga de la guerra sin dados. A Lisbe le gustará verlo. A Lisbe. ¿Cuál era Lisbe? ¿Puedo usar esto otra vez? No. Ya demasiado. Lisbe. Sí, creo que era la señora que estaba en este puente. Espera, que no sé para dónde voy. Ah, sí, voy bien.
Sí. I got words for sale here. Vandalista. Choice words. Pluviophile. It means... Esta... Vamos a hacer primero este que tengo los 3 blues. Pero no sé cuál era cuál. You have the ingredients! Brilliant! That's all I need. Please, pass them over. Remember, you did say you'd give them to me. Ya él. Vale, se lo doy al cuarto. Thank you! Oh, thank you! Oh, just need to mix them together and down the hatch. Okay. I feel strange. Oh, this is intense. Perfect. It's just me for the first time. It's just me. Thank you for this. Let me give you something in exchange for all of this. It's my partner's personality, distilled down to its purest essence. I hope it treats you well. You know what? By the cards, I think I'm actually going to miss him. It's so quiet without him in my head. I may actually miss him already. He'd say that's only logical. Isn't that funny? It's funny, isn't it? Ay, vaya. Ya la tenía. Aparece una campana sonadora que cubre la dadomadora si está cerca. El efecto dura 60 segundos. Ya la tenía. Con el otro no puedo hablar. Thank you again. You'll come back to visit me, won't you? You even start to miss Qué pena. El azar. La señora no sé qué quería. Faltan los 3 ojos del tríope. Que está ahí en medio. Es que no sé cuántas monedas tengo. 75. 75. Así que no puedo hacer nada. Como no puedo hacer nada, voy aquí. Ahí no. Quiero darle los ojos. Hey, what happened? I heard a ruckus. Long story. But you got your eyes, Seymour. Oh, my peepers and weepers. Oh, I've missed you so much. Much better. And as for those pips, if you don't mind, it just takes a little precision, utmost finesse, and... Oh! Done! Finish new, little buddy! Hey, my pleasure. Thank you for helping me properly see again. I mean, I suppose I could. There is room for more. All over Random there are mythical creatures hiding from the clutches of the Queen. Difficult to find, but they may have some. Keep your eyes peeled, and senses even sharper, even. Oh, and remember, all this dice business? Shh, it's our secret. So, what are you going to do now? The old one-step-at-a-time approach, eh? Well, that's a healthy way to approach the unknown. Well, I wish you well on your next adventure. And if I could give you some semi-solicited advice? Every roll of the dice matters, but not every roll counts. Isn't it, though? It's so fun. Bye, even. I'll miss you, but I'm sure we'll see each other again in far-off places. Tríope ha mejorado a Adelio y ahora puede sacar un 3. Para par podrá abrir la puerta de Triena.
Ya no hay nada, ¿no? Ah, ¿y este señor? ¿Qué es este? ¡Anda! You've got all the pips you need already in your glass jar, child. The only hard part is attaching them. But I can't help you. A piptician needs years of training in rhetoric alone, just so they can convince those slippery things to stay in place. And you wouldn't dare trust the life of your companion with an amateur. But I do have it on good authority that a pipnician does exist in the upside down town. Name, if I'm not... Impossible! Let me see that. By the card makers themselves, this is a dice. Or rather, it was a dice. Yes, you'll get it, child. A formidable card, fit for a dice wielder. That sounds good, yes. That's piqued your interest, yes. But before I give you this card, I want to say thank you, child. It's been so long since I've seen a dice, even one that's dead like this. That alarms you, doesn't it? Yes, dice can die. We found that out in the No Dice War. It was a catastrophe. The Queen, child, decided that she should be the only one to wield a dice, and so she waged war on them, and on those who'd wield them. And she did not show mercy in victory. When she finds out there's still a dice, and still a wielder, well, she will be apoplectic, and she is not to be toyed with. What happened here, she'll do to you and your friend here. It's not a threat, little one. It's an observation, gleaned from hard-earned experience. Hypothetically speaking, that is. But don't worry, your secret is safe with me. As for this poor dice, I'm going to return it to where it belongs, to the sacred valley of the dice. I have. It used to be so different. There are some of us who remember the old ways, child. We must stay hidden, and we must stay silent. But we exist. The valley is hidden far below random, and far from the Queen's prying eyes. It's a crypt, a land of the dead, forbidden to all but a few will remember. I'd wager you don't fully know what you travel with. Sí. I'm glad to hear it. I hope you are. Goodbye, child. Take care and random rules. Es vecino. ¿Y aquí me iba a dar una carta? Cartas de Manu Barajas. Ah, ya sí que sí.
Voy a ver al barajas. Estaba por aquí. A toda la vuelta. Bueno. ¡Sorpréndeme! 255. No hay más, solo hay una página. Tenemos 110 y son 230. ¿Y está? El efecto durará 40 segundos. Y cada cristal aumenta su valor y reciben las cartas más rápido. 110. Cartaje mapa. ¿Qué? De los escudos hay dos. Creo que esta no sé si está puesta. 120 y 110. Pero esta... Y esta que ya la tengo. Un regalito por ser cliente tan fiel. Puedes usar una chincheta dorada en la dimensión con cruceta para guardar una carta en tu mano hasta la próxima vez que se lance el dado. Cuantas más chinchetas tengas, más cartas podrás guardar. Suerte, riesgo o daño. Esta vez daño. Toma. Añadir. Aparece el vengativo espíritu de Villa 4. Se mueve despacio e inflige daño a los rivales que se encuentran. Oh, qué maravilla. El coco envenena las armas del par. Cada golpe intoxicará al rival que ataque. El efecto dura 30 segundos. Esto mola. ¿Cuál más ha salido? Ninguna. Esa es la de esta que hay 3. La de convoca al icosaedro diabólico que inflige daño a quien pilla por delante y rebota contra todo con lo que choca. Dura 20 segundos. Claro, si voy cogiendo otro durará más. Así hasta 60 segundos. Pongo. Esta era la de pasa evasión relámpago. Vale. Yo tengo 2 de elixir curativo, mana afortunada 2, espada triple 2, arcochinas bombas, dado madures suertudos 1, cepo ralentizador, abrazo de croana, cristales malditos. ¿Esto es lo de la bola? Campana sonadora no la quiero. Super elixir. ¿Quién te ha dicho que ponga las 2 super elixires? Super elixir. Super elixir. No, quiero poner otra cosa. La mano no está. La mano del rey. Si la puse, no se vio de guardar. Mano afortunada. La mano del rey o... Sí, ¿de qué me sirve tener tanto? La mano del rey. 15 de 15 y ahora... Creo que el super elixir le voy a quitar. No estoy segura. Lo voy a hacer, no sé. Malditos. Tengo 2 probabilidades.
Quito el super elixir y meto otra cosa diferente. Así me puede tocar otra cosa. Esto. Cada cristal aumenta su valor. Puede infligir daño. Mano rápida. Entonces, quiere decirse que voy a recibir más cartas. Me pueden tocar 2, 3 de daño. 4, 5. Yo creo que se queda así. Completar mazo, mover carta, ordenar. ¿Ve? Has cambiado tu mazo. Vale. Historia de 2 ciudades. Tenemos... ¿Me falta? ¿Ves? Falta... Abre la puerta de Triena. Historia de 2 ciudades. Me ha faltado una ahí, ¿no? Algo hay por aquí que no he hecho. Pues esta la que toca. 4 cartas, 5 misiones, una página del libro. Bueno, vamos a abrir la puerta ya. Bueno, voy a tirar el dado a ver qué pasa. ¿Qué es esta? Abre 2. Tira el dado. The girl was a long way from home, about to enter the land of three. Who knew what adventures awaited her there? The answer is me. I do. I'm the narrator. But for even and Dicey, the adventure was just beginning. And even Sister was still out there, somewhere, lost in random.